Для начала я прошу так в чат отписать, что все слышно, все видно, поставить плюсик или написать «да». Okay. So everything works? Yes. Can you all see the screen? Yes. Okay. So I think we can start with the guy. Yeah, so I'll introduce him. Сейчас в начале пару слов от Гая Спира. Он коммерческий директор в Consumer Physics, и он расскажет немного вообще про саму компанию в начале, про их опыт. Вообще пару слов о том, кто они, кто производители SCiO Cup. Guy, please, welcome. Thank you. Welcome everyone. Всем добрый день. Very happy to be here. Very excited to introduce the SCiO Cup technology with our partners into the Russian market. Всем еще раз добрый день. Я очень рад сегодня быть здесь, и я очень рад представить SCiO Cup вместе с нашими партнерами на российском рынке. Consumer Physics is an Israeli company. Consumer Physics – это компания из Израиля. That was founded in 2011. Она была основана в 2011 году. And developed for 5 years this innovative technology. И за 5 лет она разработала вот эту инновационную технологию. Basically, we were able to take lab-based technology. Мы смогли взять технологию, разработанную для лаборатории, сделать ее, как это сказать, уменьшенную копию. Make it smaller, easier, and more affordable. И мы смогли сделать ее меньше, легче в использовании и гораздо более доступной для широкого рынка. We introduced our solution to the market in 2017. Мы представили это решение на рынке в 2017 году. And since then, we've been selling our solution into the agriculture market. И с этого года мы начали поставлять именно это решение для сельскохозяйственного рынка. We have 22 patents for this technology. У нас на эту технологию 22 патента. And today we are, I would say, 2 years in front. Hello? Guy? Guy, you are here. Can you hear me? Sorry. Yeah. Yeah. Guy, you are on mute again. Sorry, can you hear me? I'm sorry. Yes. Yeah. So Eden, if you can go to the activity slide. Yes. Here you go. Can you see that? I can still see the first slide. Just a second. Can you see that? Yeah. Okay. So here you can see the usage of the technology over the last year and a half. Здесь вы можете увидеть, как часто используется данная чаша за последние 1,5 года. The numbers on the left axis are the number of analysis per month performed with SCiO. По вертикальной оси вы можете увидеть количество образцов, которые анализируются с использованием SCiO Cup за месяц. The blue column is scans in 2020, and the orange column is the scans in 2021.
2020 год представлен синими столбцами, а 2021 оранжевым. And as you can see, there is a big growth all the time in the number of users and the number of analysis. Вы можете увидеть, что количество анализов оно очень выросло. And this year we are going to reach a number which is close to 200,000 analysis per month. И сейчас уже мы скоро достигнем цифры в 200 тысяч анализов в месяц. So the technology is being adopted and used, and we have today over 3,000 professional users of the technology. Технология уже она обкатана, она адаптирована, и на данный момент мы имеем около 3000 пользователей профессиональных по всему миру. Eden, I will bring it back to you, and Eden will tell you more specifically about the advantages of the cup for you. Да, далее поговорим. Далее Эден расскажет о тех преимуществах, об особенностях чаши, которые будут важны вам как специалистам. Yeah, and Guy, Artem in the chat window mentioned that you already have more than 200,000 scans per month, according to the graph. 1,200,000, sorry. 1 million. 1 миллион 200 тысяч сканирований в месяц. Yeah. So, hi everybody. My name is Eden. I am a product manager in consumer physics. Всем добрый день, меня зовут Эден, я продакт-менеджер в Consumer Physics. Can you see me going between the slides? Yes, we can see you. Okay. Yeah. Slide change. And Eden, please mute. Yeah, just 1 second. Okay. So we are going to go over SCiO Cup, which is the best way to track your forage dry matter in the farm. Сегодня мы поговорим о таком приборе, как SCiO Cup, который является лучшим решением для отслеживания сухого вещества на вашей ферме. So SCiO is a cloud-based company. And the SCiO Cup is... SCiO — это облачное решение. And SCiO Cup is our best product in the market today. SCiO Cup — это наш лучший продукт на рынке на сегодняшний день. It's great because it's fast, it's easy to use, it's portable, and it's very accurate. То есть этот прибор, он очень быстрый, простой в использовании, он портативный, и он дает результаты очень точные, лабораторной точности. What we are using SCiO Cup for are mainly forages, which we measure dry matter. В основном мы используем SCiO Cup для основных кормов, где мы меряем сухое вещество. But we also use it for high moisture corn, for grains, and for other markets as well. Но также ее можно использовать для плющеной кукурузы, для обычной кукурузы, для другого зерна, для сои. Here in the next 3 slides, we show the different calibrations that we have. На следующих слайдах вы увидите различные калибровки, которые у нас есть для основных кормов. And you can see the materials that are included, the ranges, and their error of the models. То есть здесь вы можете увидеть типы кормов, диапазон, в котором вы можете измерять сухое вещество, и стандартную ошибку для данных образцов. The most used calibration is corn silage, which is in the first row, and its accuracy is less than... Это кукурузный силос, она находится на первом месте. And the accuracy is less than 2%. И точность, ошибка составляет менее 2%. We also have calibrations for green chop silages,
Также у нас есть калибровки для зеленой массы, and for high moisture corn and dry shelled corn. а также для плешиной кукурузы и сухой кукурузы. Our reference method is microwave drying and NIR for the residuals. Стандартным методом, по которому строятся калибровки, является сушка с использованием микроволновых печей и определение остаточной влажности с помощью спектрометра. So how does it work? Как она работает? You turn on your cup by clicking on the button. Включаем чашку нажатием на кнопку. You select the applet that you want to use according to the sample that you are scanning. Выбираем тип корма, исходя из того, что мы собираемся сканировать. You fill the cup all the way with the forage. Наполняем чашу образцом доверху. You click the button and you see the result on your mobile phone. Нажимаем на кнопку и видим результат на мобильном телефоне. Here is a graph of validation that we performed. Это график валидации, который мы провели. The calibration was performed against a very well-known lab in the US. То есть калибровку проводили в сравнении с одной из очень известных лабораторий из США. And you can see that the results of SCiO in comparison to the lab are very close. И можно видеть, что результаты, полученные с помощью чаши, они очень близки к лабораторным результатам. Our calibrations are calibrated against Rock River Lab. То есть наши калибровки, они откалиброваны относительно лаборатории Rock River. And it's based on thousands of samples per each material. И эти калибровки, они основаны на тысячах образцов для каждого типа корма. The calibrations were tested in many farms and individual farmers and found to be very accurate. Калибровки были протестированы на большом количестве хозяйств у разных фермеров и показали свою надежность и точность. Okay. We think and we have found through the market that accuracy equals averaging. Когда мы начали исследовать, как обстоят дела на рынке, мы выяснили, что точность, она в данном случае равна усреднению. Since forage is such a non-homogeneous sample, it's very recommended to scan many times in order to get good predictions. Так как основные корма, они очень неоднородны по своей структуре, мы пришли к выводу, что сканирование нескольких образцов, оно дает гораздо более точный результат. We require 3 scans, but you can also do more than that in order to get a result. Для того, чтобы получить результат, необходимо сделать 3 сканирования, но вы также можете сделать и больше. SCiO Cup is the only tool that actually lets you do this averaging because it's a non-destructive method. SCiO Cup — это единственный прибор, который позволяет делать вот это усреднение, потому что это не деструктивный метод, не разрушающий метод анализа. And that's why we think SCiO Cup is the most accurate tool to use on farm. И именно поэтому мы считаем, что SCiO Cup — это самое точное устройство, которое можно использовать на ферме. Okay. This slide presents the best practice as we see it for scanning samples in the farm. На этом слайде можете увидеть наше видение того, как получить наилучшие результаты на ферме. So you take a sample from different locations in the pile. То есть берете образцы с разных мест вашей траншеи, You mix them very good. хорошо их перемешиваете, You break the sample to 3 subsamples or more. делите этот образец на 3 подобразца или на большее количество подобразцов. And then you scan each of the subsamples as a scan of the same analysis. Ну и затем внутри одного анализа вы отдельно сканируете каждый из 3 образцов.
when you finish scanning all the subsamples, you click Analyze, and then you see the result. После того, как вы провели сканирование, вы жмете кнопку «Анализировать», и вы видите результат. The result you will see is the average of all the scans you performed under this analysis. То есть в результате вы увидите среднее, полученное, исходя из анализа тех образцов. We highly recommend to test the forage that you have on a daily basis. Мы очень рекомендуем исследовать ваши основные корма на ежедневной основе. Because it will let you know whenever something has changed. Потому что тогда вы сможете быстро увидеть, если что-то поменяется. Typically, after rain events or very dry days, it will let you adjust your ratios. Например, после большого количества осадков или в очень жаркие дни это позволит вам внести корректировку в ваш рацион. And Max, if there are any questions, you can stop me and ask. Here we can see some testimonials of users of SCiO. Здесь мы можем увидеть отзывы некоторых из пользователей чаши. For example, the first one is indicating the benefit of SCiO after a rain event or very dry day. То есть, например, в самом первом из них мы можем увидеть, какую пользу принесла чаша, именно исходя из случаев дней, когда выпало большое количество осадков или очень жаркой погоды. What he's saying is that a recent weather event dropped haylage dry matter from 33 to 26%. То есть из-за большого количества осадков сухое вещество сенажа снизилось с 33 до 26%. And without SCiO Cup, they wouldn't have known how to change the ratios. Вот, и без SCiO Cup они бы не смогли вовремя внести изменения в рацион. Other person says that they check dry matters on corn silage and haylages at least 5 times a week. Другой фермер проверяет сухое вещество в силос сенажа минимум 5 раз в неделю. And using this track technology, they can have very well understanding of their feed. И благодаря этому методу они именно имеют очень хорошее понимание своих кормов, которые у них имеются прямо сейчас. There are other testimonials here, and you can read them afterwards. We'll send the presentation. Да, ну здесь также другие отзывы, можете их потом почитать, мы вышлем презентацию. Okay. So there are two main reasons to use SCiO Cup. Для использования SCiO Cup есть две основных причины. The most known one is at harvest. Самая такая распространенная, наверное, это при уборке кормов. This way you can monitor the harvest and harvest your forage on time. То есть благодаря измерению сухого вещества в поле вы можете отслеживать сухое вещество основных кормов и вовремя их убирать. This way you can make sure that you pay for your dry matter and not for your moisture. То есть здесь нужно понимать, что мы платим за сухое вещество, а не за влагу. The other usage, which is very important as well, Другой очень важный способ применения чаши is the on-farm feeding on a daily or a very high basis. это именно в режиме кормления, то есть в ежедневном или в другом очень частом режиме измерения сухого вещества основных кормов. This way you can avoid refusals or empty banks. То есть благодаря этому можно избегать больших остатков или недовыдачи кормов. And you can also avoid drop in milk production. Ну и также помогает избежать падения в продуктивность. Adjusting like that can save you 25 cents per cow per day. То есть и такой подход, он позволяет экономить около 25 центов на корову в день. Или здесь, если переведено в наши рубли, это 20 рублей на голову в день. Примерно.
This slide is showing the ROI, the return of investment calculator. Здесь проведен калькулятор просчета возврата инвестиций. And Guy, do you want to describe that? Yeah, sure. So this is based on a study that was performed and validated in 2 universities in the US. То есть эти данные они были получены в ходе исследования, проведенного в 2 университетах в США. And this ROI calculator focuses only on the saving from on feed cost. То есть и в этом калькуляторе учтены только те затраты, которые идут на стоимость кормов. То есть здесь учтена только стоимость кормов. So as Eden said, there are 2 main benefits, financial benefits for the SCiO. One is on the feed cost and the other is on the milk production. Эден отметил, SCiO Cup влияет на 2 стороны. Это на стоимость кормов и на продукцию. Yeah, and here again we are focusing on the feed cost. As you Здесь can мы see, фокусируемся. yeah, go ahead. As you can see, there are 3 different options. A dairy farm with 300 cows, a dairy farm with 500 cows, and a dairy farm with 1,000 cows. Здесь приведено 3 примера. То есть одна это ферма на 300 голов, другая на 500 голов, и третья это 1000 голов. And in any case, starting at even 150 cows, at least in the US, the SCiO Cup pays for itself. То есть и в некоторых случаях, например, в США, даже начиная со 150 голов, SCiO Cup себя окупает. Max, you will have this ROI tool, so each of your customers can actually enter their own data and see how much they can save. Да, то есть мы разошлем этот калькулятор всем вам, чтобы вы смогли для своего хозяйства посчитать эти данные. Okay, thank you. Yeah. The next slide is presenting the different methods that are used today. На этом слайде отображены разные методы, которые сейчас используются на фермах. And compares the benefits of each one, especially of the SCiO Cup. Ну и на нем отражены преимущества каждого из методов, ну особенно SCiO Cup. So in terms of the testing time, of course, SCiO Cup is the best solution because it takes only 10 seconds to get a result. Если рассматривать именно время самого исследования, то здесь SCiO Cup будет на первом месте, потому что она требует всего 10 секунд на анализ. Also, the ease of use is very important with the SCiO Cup. Также очень важна легкость работы, которая, опять же, достигается с помощью SCiO Cup. There is no operator error when using SCiO Cup because anyone can use it and you don't need any special skills. То есть здесь снимается риск ошибки человека, проводящего анализ, потому что работать настолько просто, что ошибку совершить невозможно. Unlike an oven, for example, for which you need to know how to use it and how much time to dry the sample. Ну, в то же самое время, например, когда используется печь, нужно знать, как ее использовать, как долго сушить тот или иной образец. То есть есть моменты, где можно ошибиться. The accuracy is very high. Опять же, у SCiO Cup очень высокая точность. And it's non-destructive. И также это не разрушающий способ анализа. Like we said before, the fact that it's a non-destructive method lets you average many samples and this way get a better understanding of your feed. То есть, опять же, как уже мы сказали,
ранее, то, что этот метод не разрушающий, он позволяет нам усреднять полученный результат, из-за чего мы имеем большее понимание того, что происходит с нашими кормами. This also relates to the next row in the table, which is the sample size. Это же относится и к следующей строке в таблице, то есть к размеру пробы. SCiO Cup lets you measure a very big sample, and this way average more. То есть чаша, она позволяет исследовать сразу очень большой образец, из-за чего мы получаем еще большее усреднение данных. For example, if you're using an oven or a coaster, you're using a specific sample. То есть в то же время, если идет анализ с помощью микроволновой печи или с помощью костера, то есть печь костера, там используется лишь один образец для анализа. And the specific sample is not necessarily a good representation of the forage that you have. Ну и именно вот этот конкретный образец, он может не быть репрезентативным относительно всего корма, который у вас сейчас кормится. That's why we think SCiO Cup is so much better than the other methods. Ну именно поэтому мы считаем, что SCiO Cup, он гораздо лучше, чем все имеющиеся методы. Just a second, I need. Okay. So this slide is a little about behind the scenes of the technology. На этом технологии отражено то, как вообще физически проводится этот анализ. So the physics of the SCiO Cup is shining a light at a sample. Физика заключается в том, что мы светим на образец с помощью лампы. Some of this light will be absorbed by the sample, and some of it will be reflected back to the sensor. Часть испущенного света, она будет поглощена образцом, а часть она отразится назад. We collect all the photons that came back to the sensor. Получается, что мы собираем все те фотоны, которые вернулись назад на сенсор. And they have a special fingerprint signature. И у них есть так называемый отпечаток. This spectra has information about the sample and its traits. То есть в спектре есть информация вообще о том, что это за корм и какие у него особенности. And we can know, based on our calibrations, how these traits reflect to different parameters. И благодаря именно нашим калибровкам мы понимаем, как вот эти вот черты, как эти особенности, как они связаны с физическими свойствами корма. So this is how it works in terms of the physics. То есть это то, как это работает именно с точки зрения физики. And in terms of the calibrations, we collect thousands of samples of each material that we build calibration for. То есть в плане калибровок мы для каждого типа корма, на который мы создаем калибровку, мы отбираем вообще тысячи образцов. We scan the samples and with the SCiO Cup and also with the reference method of the oven. То есть мы сканируем образцы с помощью SCiO Cup, а также референтным методом, то есть микроволновкой и лабораторным спектрометром. And based on machine learning algorithms, we create our calibrations. Ну и на основании машинного обучения мы создаем наши калибровки. All of these calibrations are cloud-based. Все калибровки находятся в облаке. And whenever we update the calibrations, the user doesn't have to do anything. И каждый раз, когда мы эти калибровки обновляем, пользователю даже не нужно ничего делать. Next time he will log into the SCiO app, he will the calibration that he will run is the most updated one.
То есть каждый раз, когда пользователь будет заходить в приложение и использовать калибровки, они будут самыми обновленными. Also, all of the results are saved in your mobile, in your history. Также все результаты сохраняются в истории на вашем телефоне. And you can also see them in a dashboard portal that we have. Также их можно увидеть на портале через браузер. And track your dry matter over time and over fields. И можно отслеживать, как менялось сухое вещество по конкретным местам хранения или по локации. There is also a location feature, which lets you see where the results are located on the map. То есть, опять же, есть функция локации, которая позволяет на карте, где какие результаты были получены. And this is everything I had. The next slide is for you, Max. Yeah. Yeah. Maybe it's important to say that we partner with the leading labs around the world, in the US, Europe, South America. То есть важно отметить тот факт, что Consumer Physics сотрудничает с ведущими лабораториями в России, в Южной Америке, в США. And we keep on adding samples to the database all the time. И они продолжают добавлять образцы в базу данных все время. To make sure the calibrations fit the needs of users around the world. И это сделано для того, чтобы результаты, они подходили пользователям по всему миру. In terms of customer support, если говорить о поддержке пользователей, we work with our partners to train them on everything that needs to be known in terms of supporting the application or the hardware. Соответственно, мы обучаем наших партнеров всем тем знаниям, которые нужны в плане и технической части, и в плане работы с приложением во всех моментах, где они могут вам помочь. The hardware comes with a 12-month warranty. Сама чаша, прибор приходит с 12-месячной гарантией. And we will replace everything if there is any issue with the SCiO Cup. То есть, если какие-либо проблемы возникнут с чашей, то мы все это дело заменим. That's it from our side, I think. Да, на этом все. Thank you, Guy. Thank you, Adam. So I'll have a couple of words. Да, коллеги, вот это вот та информация, которой вкратце хотелось поделиться о чаше, о том, что это за инструмент, какие преимущества он дает для работы на ферме и специально для участников нашего вебинара. То есть я вам сейчас напишу в чат ссылку, если по ней напишите запрос, соответственно, ой, не туда написал, один момент. До конца мая на чашу у нас будет действовать специальное предложение, то есть вместо 12 месяцев вы получите 15 месяцев доступа к личному кабинету. То есть чаша найдет 135 тысяч рублей с НДС за само оборудование, плюс 115 тысяч рублей в год за доступ к калибровкам. Соответственно, если вы приобретете чашу до конца мая, то это будет не 12, а 15 месяцев на первый год. Вот цены вы видите на слайде, и они с НДС. Вот, то есть в наличии чаши есть, и срок доставки, я думаю, максимум это 2 дня до вас. Вот. Если есть какие-то еще вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите в чат. Вот. А если их пока не возникает, то я думаю, на этом спасибо вам за ваше внимание. And thank you, Ed and Guy, for your time too. So,
If Thank you. there's no questions, I think Thank you. that's Thank it. you very much. Thank you very much. Да, всем спасибо. Does anyone have any questions? Not yet. Well, Eden, I think we can finish. Thank you again Thank you, everybody. for your time. Yeah. Thank you.